So मोटे तौर पे let's look at identification. So one is very simple, which is called as online education. The other is the offline education, broadly speaking. Now offline education could be 1-day program, 2-night stay program, 3-night in Diga program, 4-night in Uti program, something like this can be there as a product. Now what is the online training modules? You could have communication skills, leadership skills, yoga skills, spiritual skills, that can be online program. Now, online education as a service can be sold. Online education as a service can be sold. There is no law in India which prohibits it. Now, but you need to go one step deeper. What kind of online education? Because online education has one problem. You create the product for one time and it keeps on selling the multiple time. So the cost of the product keeps on coming down and there is no innovation. Now in online education, there is another thing called as book selling. Gita sells, Mahabharata sells, talking Ramayana, talking Mahabharata, Chalta Mahabharata, Urta Gita, I mean some sort of this thing also sells. So I'll address first thing. So offline training program, if the brand name trademark is clear, if the content that you are developing, उसमें जो आप content देने जा रहे हैं, that has your effort, that is your proprietary content, then you can sell it. Online education, you can sell it, no problem in that. You have to prove that it is your content, you have worked it out. It is not simply a login ID course which you are asking people to view it. Third, if you're selling any religious scriptures, any books, material, then that brand name, trademark and content should be yours. You cannot use any trademark which is not yours. So Gita, so for example, or any religious book for a matter of fact. So to answer this question, yes, you can, provided these are the conditions attached to it. Services can be sold. Only problem with services is the refund. So the question is, services by nature is defined as something which is delivered when you ask for it. For example, if you go to a restaurant at the 4th floor and we ask for tea, now once the tea is served and you have taken a sip of tea, then you say that tea is not good, he will not take it back. So the problem is, how will you do the refund? So the refund is another question. That is the reason the services segment doesn't work. Okay. So that is a challenge. So you need to create a section or understanding where services can be sold, but take care of the refund, because without refund, without cooling off, nothing will work. So services network, business ali, direct selling business ali, refund policy. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ರೀಫಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So now government doesn't say anything on cooling off and refund. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ 15 ದಿನ 30 ದಿನ ಅಂತ. There was a condition in 2016 guidelines, but now this condition is not there. 2016 ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the question is, you cannot specify what product, what service you are selling. But there is something which is called as, जो government ने बड़ा clear कर दिया, which is called as unfair trade. Now for example, आप मुझे कोई चीज़ बेचते हैं और आप कहें कि जी 24 घंटे का आपको कूलिंग ऑफ मिलता है, वो पॉसिबल है? वो तो आप कहीं पे भी चैलेंज हो जाओगे. आपने मुझे शर्ट दी और शर्ट कहते कहा जी 4 घंटे का कूलिंग ऑफ है, कोई लॉजिक है इसका? आपने मेरे घर पे सप्लीमेंट भेजा नहीं, आपने एलोवेरा बेरी जूस भेजा नहीं, 3 दिन के अंदर कहते हो कि उसका रिफंड खत्म हो गया. सो द क्वेश्चन हियर इज, नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग अगर कुछ कस्टमाइजेशन है तो वो स्टेट लेवल पे हो सकता है, स्टेट कैन मॉनिटर एंड डू इट, बट इट हैज टू बी फेयर एंड जस्ट. मतलब वो इलॉजिकल नहीं हो सकता कि आप कहो जी 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे 1 घंटा मतलब 12. आई नो अ कंपनी विच डज अ 2-hour रिफंड पॉलिसी. आई मीन 2 घंटे मतलब क्या चाहते हैं, मतलब लोग जस्ट को कहने के लिए लिख देंगे, वो एक अलग बात है. वही कंपनीज होती हैं जो लीगल और एथिकल का फर्क नहीं समझ पाती. नो, यू हैव टू गिव रिफंड, बट इट हैज टू बी फेयर एंड जस्ट.
Without refund, there is nothing. Without cooling off, there is nothing. Has to be a buyback policy also. But it has to be as per your product or service. How about magical remedies? How much companies are promising? Question kya, sir? So they should actually shut down. I mean, so honestly speaking, in land of India, we are all a very spiritual already. I mean, do we really need a Shani Kavach, Mangal Kavach and Vishnu Kavach and all this kind of thing, sir? And that too be sold in direct selling, sir. उसमें तो जन्म पत्री भी बेचते हैं, अब वो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी भी बेचते हैं, एस्ट्रोनॉमी भी बेचते हैं, नॉमेनक्लेचर भी बेचते हैं, सिग्नेचर भी बेच देते हैं. क्या आपके सिग्नेचर से आप 1 करोड़ कमा लेंगे? मैजिक रेमेडी एक्ट तो आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्ट विच हैज कम इन इंडिया. आप दाहिना पैर नहीं डालोगे, आप लेफ्ट पैर डालोगे, इससे आपकी योनि बदल जाएगी, उसके बाद शनि चेंज हो जाएगा. Why we can't sell this thing? There is one basic simple. One, it is not measurable. आपका ज्ञान ज़्यादा हो सकता है मेरे से. Say for example, you are a pandit and you are a Brahman and you're doing this study. So आपकी information can be correct. मैं साइंस का ग्रेजुएट का बच्चा था या मैं 12वीं फेल था, I was a 12th failure. How can I compete with your level of education? So as a direct seller, if I am recommending this to sir, वो पहले पूछेंगे नहीं कि भाई तू बोल क्या रहा है, पहले सोच तो ले. You are recommending me कि मेरी शनि भारी है जिसको तूने पूजा से सॉल्व कराना है. कहेंगे तू पहले जा अपने घर जा. So drug and magic remedy acts are, I think, a very relevant act in India, and it should be strictly enforced. People should not make over claims. I think I am with you on this, sir. I think everybody should be on this, sir. Yes. I mean, there is no point unless you can prove something. You should not sell it. Do we need a 10-minute discussion on financial product? 100% yes, sir. Wow, sir, you are picking up the right question, sir. Okay. कर लें discussion? इसके बात करेंगे. So, RBI controls a lot of banking products, right? Yes. Then there is SEBI, which controls stock exchange, mutual funds, and all. Let's pick up any one product. Let's pick up fixed deposit FD. Now, when you open up an FD, what exactly happens to your money? Do you buy anything? Do you go and buy an FD? Do you invest in FD? Okay, so which means rupee has changed its shape. There was rupee in your saving account. It changed shape to it became an FD. So exactly, does any kind of sale happen? So there is no sale which has happened. What has happened is currency has changed its shape. Now if sale doesn't happen, can you give commission? If there is no sale, you cannot give commission. Now, taking that example, start looking at all the banking products. Other banking products are RD. Then you could have account opening. Then you could have credit cards. Then you could have stock openings. The smart SAP. So all these products, actually the sale doesn't happen. Because sale is not happening. Loan sales doesn't happen. You are taking liability, sir. What do you want to do with that? Oh, somebody can sell everything. I mean, people will sell Taj Mahal given the chance. Buy Taj Mahal and get 7 Leaning Tower of Pisa free. So what people can do, see why people do it is a very simple thing. You are a very knowledgeable crowd and very, coming from various places. English, Hindi or Kannada, but we all understand one thing, we want to do direct selling the correct way. Our only problem is, if somebody comes up with a very lucrative scheme. RDFD loan is very exciting. Car loans, house loan looks very exciting. You create a portfolio, mobile recharge. I know a company which will pitch in UPI. You do a UPI transaction, you will have MLM. So the question is, people will keep on coming. The only way we can fight it out is if we keep on meeting like this. Now, I would suggest after this training program, maybe you guys can do a session with Sharath in local Kannada language, maybe an online session, and keep on asking the correct questions. If, for example, we are 50 of us here in totality, only 5 of us will know which product or service to sell. Believe me, this will grow. People make fool of people because only for 2 things. One, we are greedy.
honestly, if we are not greedy, do you think anybody can make a fool of us? We become fool because we are greedy. So first we need to understand our greed. Second, if you are greedy, there will be someone or somewhere who will make fool out of you. And there is no question about it. And you are 25 years into the system. I mean, we have seen enough things like this in past. I don't know if people have been seen in the last 4 or 5 years, what we have seen in the last 20 years in this country. So the question is, only and only way to fight anything is education. And a lot of new companies are coming that they are taking advance payment for a future product or a service. Say for example, tours and travels. टूर्स कर सकते हैं Yeah, 50,000 package, 5,000 advance. सर ये सर्विसेज में प्रॉब्लम है ना सर अभी मैं ट्रिप तो अभी नहीं जाएगा हाँ. पर पैसा ले लेगा वो बोलता है 1 साल में कभी भी जाओ सो मेरा पास उनका पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,000 का एडवांस देना 50,000 का पैकेज है. अच्छा, I would have loved anyone could give this answer so that मुझे समझ में आए कि मैंने अब तक जितना बताया है उसमें आंसर दे सकते हैं. Okay, चलो. Now there are 2 scenarios into it. पहला क्वेश्चन सर का है फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर सर्विसेज. So anything which is future services and I take an advance payment. General advance payment scenario happens in real estate. Okay. You book a flat of say about 50 lakh rupees. You do a down payment of 5 lakh rupees. And then you have an installment of coming on. Now, the interesting thing is, most real estate guys will need MLM guys to run that system. And they will hire those people and they will create a model out of those people. Now that model is completely incorrect. Very simple 2 reasons. One, there is no sale which has happened on that booking amount of 5 lakh rupees. There is no sale. It's an advance to the customer. So in my books of accounting, I will take it as an advance only. Second, RERA also doesn't specify any distribution model. So both the industry heads, so the Consumer Protection Act governing direct selling or the Real Estate Act, they don't allow this system. So this is what you call it as a commission being paid against advance. That is one part of the question because your question has 2 parts actually. Now the second question is, I pay a money for a holiday voucher and then I pay a trip voucher. Now holiday as a product has multiple roles. There are about 18 to 21 combinations of holiday actually. So I'll break it down easily because I don't want most of you to get confused. In case you want, you can meet me after this session also. I'll break it down very simply. There is one holiday which I says in 12 months you can go anywhere in India. You have to book a 30-day in advance. Husband, wife and 2 kids can go. That is one product. Might have seen it. You get a voucher and then you can claim it. Holiday package. Now, second product could be, I say you give me 14,000 rupees. You can go to Goa, this XYZ property, but on a specified date. This is another product which could be done. And third could be you give me money today, tomorrow I am sending you to your hotel. Now all 3 are holiday. But is all 3 not allowed in India? So you need to break it down. You cannot just say generically holidays are not allowed, health checkups are not allowed, DNA testing is not allowed, genetic testing is not allowed. It doesn't work like this. You have to go and break it down. So for 3 products, one, if somebody is saying you can go tomorrow to Crown Hotel in Bangalore, Kormangala and stay, that is a perfect product. It can be sold. Provided Crown Plaza gives me the trademark usage. If Crown Plaza is giving me, I can use this product, I can sell, not a problem. Now second question, you give me money, I'll give you confirmed stay, but the specific periods are there, that is also workable if the trademark agreement between the property owner and you mentions all these things. Here the vendor agreement is very important. The first part which I said, 12 months, 30-day पहले का notice, 2 husband wife नहीं, 2 बच्चे.
and they will go, provided they will not go in Goa in December and probably May, June, May, they will not go to Shimla. Now that product cannot work because that product comes under promotional category. So you don't see it as an advanced wala product. See in terms of what legal structure says. So one unit sell because it's a promotional product. Promotional product is against an advisory. You can't sell it because customer will not get what he wants. Simple question. Customer is the king. Hanji. Acha. Now second question. So treat holiday as into two parts. So one part is allowed, the other part is not allowed. So don't make generic statements. Tangible, non-tangible is a correct word to see. Deliverables are there. कि customer को मिल जाएगा तो वो ले सकता, नहीं मिलेगा तो नहीं ले सकता. In fact, you can do a more detailed discussion with Sharath and or deeper dive करना तो we can do a very, very deep dive also. I have all the 21 combinations that are available, which are allowed and which are not allowed. Okay. Do we do next or do we do lunch? या सो लंच में चले जाएंगे क्योंकि वो डिले हो रहा है. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗು ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಿಂದು ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. 850 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಮಾಹಿತಿನೂ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳುಂಟು. ಒಂದೇದೇನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಬೆಳಿಬಹುದು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೇದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಜನರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತದನ್ನೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಯಾವ ಲೀಡರಿನ ಪ್ರಚಾರನೂ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100% ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಚಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಭಾಗ 1, ಭಾಗ 2, ಭಾಗ 3. ಸೊ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಟೀಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತದನಂತರ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಮೋಸದ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಲೋಅಪ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ MLM ಶರತ್. ತುಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.